good morning, everyone. Hearty welcome to you all joining virtually. Shortly, it is commencing the program. Jaina, you may commence the program. Good morning, one and all present over here. On behalf of Guru Sri Shanti Vijay Jain College for Women,
I, Jaina S. of 3rd BBA, cordially welcome our chief guest, Shri V. Nandakumar, IRS, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India. Our Honorable Secretary and Correspondent Sir, Dr. P. Gautam Ved, our beloved Principal Ma'am, Dr. M. K. Malati, Head of the Department of Business Administration, Dr. Visalakshi Ma'am, respected professors, and all the participants from across the India for the National Level Virtual Conference 2023 on Emerging Trends in Commerce and Business Management. A day without prayer is a day without blessing, and a life without prayer is a life without power. Let us thank God Almighty and seek His blessings for the day. I request you all to join for the prayer. Thank you, everyone. Jaina. Thank you, everyone. Now, may I request our Head of the Department of Business Administration, Dr. Visalakshi Ma'am, to deliver the welcome address. Good morning to one and all joined here virtually. I'm Dr. Visalakshi, Head Department of Business Administration, Guru Sri Shanti Vidya Jain College for Women, Chennai. Thank you all for joining this national level virtual conference. I appreciate your effort to be together virtually. It is my immense pleasure to welcome you all for the national level conference organized by the Department of Business Administration of Guru Sri Shanti Vidya Jain College for Women. I am highly honored and feel privileged to welcome our esteemed and renowned chief guest, Sri V. Nandakumar IRS, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, for this national level virtual conference on the theme Emerging Trends in Commerce and Business Management. Hearty welcome to you, sir. Yeah, welcome, Yes, sir. everyone. Yeah. Yes, sir. Thank you, sir. It gives me great pleasure to welcome our Honorable Secretary and Correspondent, sir, our respected Principal Madam, for this conference. I welcome all the eminent speakers and guests from all over the country, from different walks of life. You have come here to share your knowledge and vast experience. It gives me pleasure to welcome all the presenters and the participants who have gathered here. I take this opportunity to welcome my fellow faculty members, research scholars, and the students. I once again welcome you all. It is Thank you, always ma'am. inspirable to know. It is always inspirable to know a successful person's credentials. I am profoundly delighted to take this opportunity to introduce our chief guest, Sri V. Nandakumar IRS, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Commerce, Ministry of Finance, Government of India for the day. Sir obtained his English graduation from Dr. Ambedkar Government College and English post graduation from Madras Presidency College. Trained and served as Deputy Registrar of Cooperative Societies. Got selected to Indian Revenue Services in the year 2005.
Trained by IMF for Tax Administration Diagnostic Assessment, Mid-Career Training Program at ISP Hyderabad. He obtained higher diploma in cooperative management. He worked in income tax in various capacities. Specialized in cyber forensic investigation, worked on deputation as private secretary to Union Minister of India. Instrumental in creation of Union Government's Department Disability Affairs in the year 2012 and 13. Chosen as top 20 youth icon of India by India Today magazine. Instrumental in organizing International Peace Festival by inviting international dignitaries from different countries during the occasion of 158th birth anniversary of Mahatma Gandhi and awarded 150 international luminaries. Concept designing and prepared coffee table book for income tax department for 75th year Indian independence, Azadi Ka Amrit Mahotsav. Tunindi Nil program for reaching 2.5 lakhs of rural, tribal, slum, first generation orphanage government schools and colleges every year. Winning 20 program for training the government and aided school and colleges of 20,000 teachers every year. Adailam program mentoring and grooming 30,000 civil service aspirants, including of visually and physically challenged every year. Writing regular articles in the Hindu Tamil Disai for civil service examinations and career guidance and regular guidance and mentoring through YouTube channel and Instagram Nandikumar IRS. Content speaker for Ningalum Agalam IAS Dinamalar program. It is a proud privilege to have Sri V. Nandikumar IRS, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India in our midst today. Sir, we are greatly honored and highly privileged to have your valuable presence in this national conference. Thank you very much for accepting our invitation and gracing this conference. I once again welcome you all for the conference. Thank you, one and all. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request our Professor, Dr. Vijaya ma'am, to give a brief about the conference. Good morning to everyone present here. At the foremost, we should be very happy to know that our country is developing at a very good and fast pace. The contribution of academicians in developing students to become very good, successful entrepreneurs in various sectors is tremendous. So we should also think of sustainable development by creating an awareness on the emerging trends in all spheres and in every industry, so that we adopt effective management practices for an efficient business administration. And this is the motive behind organizing this conference, for us to enhance our knowledge on the entire gamut of business administration. Thank you all. I'm very happy, cordially invite you all for this session. Thank you. Thank you, ma'am. May I now request our Chief Guest, Sri V. Nandakumar, IRS, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, to deliver the inaugural address. Please, sir. So, good morning, everyone. And this is the national conference on the emerging trends of e-commerce. So, when it's again e-commerce, let me get back to what is the history. See, it's very important. We are from the ancient India known for the barter system very well. That barter system, we give some material to others and others will exchange in terms of material. So it's again a barter system. That was the commerce, and every civilization has to exchange the values and the commodities. So that is how the civilization advanced. In the digital world, whatever the physical commerce that emerged or converted into e-commerce. But what is the issue? Commerce here, basically, whether it's e-commerce or physical commerce, or national, across states, and even across country. So
It is again far-reaching community. I know very well some of the South Indians and the North Indians who have reached across globe. And Tamil, we used to say sometimes புலம்பெயர்ந்த தமிழர்கள் சொல்வாங்க. Tamil sense the Tamil people during ancient India, so they have traded because seafarers. There is only connectivity now. And e-commerce, when we state, now you're able to generate through Amazon, you're able to select any global product, and the global products are once placed the order, it is getting delivered even cash on delivery. Previously, someone has to pay and they have to take a credit otherwise. So the credit facility for 60 days given in any trade cycle. So this is how the commerce was happening. And this commerce actually was based on the initial golden days, the olden days actually, during ancient India, medieval India. And only in the modern times, the colonial attitude. You should all remember that many MNCs who are in India, this is all the colonial orientation which we have already experienced. Like when the French colony, when the British colony, when the French colony, British colony, Dutch colony, many colonies, you know very well the pioneering colony when the Portuguese. So India has experienced in all the coastal seas and even through the Khyber Bolan passes now. Basically, when you read, you would have read it in the school days that how the Mughals who invaded through land route, the sea routes again, like on the eastern side. The Cholas were pioneering, and on the western side, there were again Chalukyas, Rashtrakutas, even the Marathas. They were all, and even northwest frontier. Very well that they were taking, and there were so many routes called a Silk Route. Even the Silk Route exists, which is connecting entire Asia to the West Asia and to the Europe. Many do not know. That's been now revived. So. Into the level of Silk Route, emerging trends are happening. Emerging trends were happening. Whatever the physical trade which was happening, even when I go to the airport, I could see air cargo, the international air cargo, because my students who are working in customs, or even my colleagues who are working in sea customs and airport customs, no. So sea customs you can see on the beach line. Near to your college only. When you reach that Nehru Stadium, then after that, when you go to the beach line, you can see there is a house called Sea Customs House, Sea Customs House again. And even when you go to airport, there is a separate airport for cargo, air cargos. So the transboundary commerce which has happened, even the Indian Constitution, which is also governing interstate trade and commerce, there is an article which we have, that there are to regulate the trade and commerce between interstate. You know very well the present GST, one nation, one tax, that has all happened. It's because that too, the cascading effect, the tax cascading effect, what was prevailing in India taxes. When you go and buy any beauty cosmetics in a shop, or even groceries, or any kind of commodity into a departmental store, you are paying your CGST and SGST. So when you are paying goods and service tax, prior to the GST, it was all the sales tax, value added tax. These taxes were based on the trade and commerce. You are not knowing about how it impacts. And even as Dr. Vijaya Madam was stating in our introduction, that India is bouncing. I do not know what was the statistics she was stating. Like based on the GST data, that the returns are filed every year, the quarterly return, half-yearly return, annual return filed by all the trading and commerce, and even the business people, we get to know that okay, so much of volume, the trade and the service is happening in the country. So this is how we get to know what is the trend which is happening, and even in the direct taxation system also, there is a concept called equalization levy.
you know that previously in the commerce, suppose I'm running a um, travel tours and travels. When I run my tours and travels, I used to own my vehicle. When I own my vehicle, நான் என்ன பண்ணுவேன், எனக்கு I used to have a permit, all India permit, or they used to even have a South India permit, all India permit. Now you would have not seen much on in any of the vehicle, because wherever you go, you have your Uber, Ola, or any other taxi services also, and you are booking across globe also. You can book any service across globe, even like Airbnb, or even the hotels and the tours and travels. So remember that previously, to book a hotel, you need to go to a place, or you need a person or tour operator to go and to connect with the hotel, see the availability of the rooms, then book and see the availability. Now across India or across globe, I can book any hotel, any tours and travel, any tour operator, anyone, and I need to know that what is the cost actually. So same way, the commerce is becoming so dynamic. That is how we are trying to see the emerging trend in the e-commerce, how it's happening by way of a taxation system. It is through the indirect taxation we get to know, and even the advanced taxes, whatever we are right now having the advanced taxes for every quarter. Like there are 4 quarters, and every quarter 15th of that quarter, like we know April, May, June. So June 15th, June, July, August, September 15th again, October, November, December 15th again, Jan, Feb, March 15th. So every 15th, we ask the taxpayers to pay their advance taxes for whatever the commerce or the trading which they have taken place. So we get to know the trends actually happening. Suppose the advance taxes, whatever paid by someone, we get to know that which sector is growing for that particular quarter. And when we consolidate for every quarter that into a financial year, we get to know the data analytics. Okay, this sector is emerging. Like I would say that in the trading, like the electronic tradings, in the electronic trading, even we'll get to know. We call it as I do not know you people whether you know it or not. In the trading, we used to call it white goods, or even FMCG. There are again the terms used actually in the common trading, like FMCG or the white goods. Previously, if you would have seen any of your uncle who has gone abroad, who returns to India, we used to call on our uncle ஊர்ல வந்தாருன்னா, we used to call on for the sake அவர் அங்கிருந்து வரப்ப ஊர்ல இருந்து வரப்ப he would have brought foreign chocolates, or the fragrance again, the whatever the fragrance which he brings, and he used to distribute even the imported wine also, wine or the liquor, whatever, and he would have even paid, or rather, it would have been even customs duty free. If you see someone bringing commodity, they would have purchased in the other country custom duty free. So since in that country it's duty free, even he will try to claim exemption to not to pay his customs duty, or to pay customs duty based on the tariff which is being governed by the Indian government. So this is how the e-commerce trend is happening. So all your people, being the women college, GSS college, I've seen women are multitasking. I've never seen any women, and all the street vendors. I'm not stating street vendors. When I see when I go for a walking, I go and buy my regular flowers. So adula ella flower vendor except one flower vendor, the rest other flower vendors are women predominant. So women vendors are irukanga. அந்த women vendors வந்து பாத்தீங்கன்னா அவங்க they would have started during for economic adversity னால அவங்க ஆரம்பிச்சிருப்பாங்க. I know very well that for economic adversity, being a single parent, or the adversity of her family, she would have commenced her commercial activity she would have commenced her அந்த வீட்டில் உங்க ஏரியாவில் யாராவது கீரை விற்கிறாமா இல்லை பூ விற்கிறாமா. இது நான் பேசிக்காக எதுக்கு சொல்கிறேன்னா, இந்த எமர்ஜிங் இ-காமர்ஸில் now we are trying to have a consolidated aggregator for e-commerce. Like e-commerce aggregator, like now Amazon is one platform, Flipkart is one platform.
they have all become a global aggregator. They don't have anything to get produced. So அவங்க என்ன பண்றாங்க, all the commerce, whatever the trade and commerce, they're only governing with the production unit or someone who's having a stockist or a wholesale vendor. அவங்க கிட்ட negotiate பண்ணி price negotiate பண்ணி அந்த சாஃப்ட்வேர்ல இருக்கிற அந்த சர்வீஸ். இப்போ நீங்க போய் உங்களுக்கு தேவையான ஏதாவது காஸ்டியூம்ஸ் நீங்க அன்னைக்கு கூட my sister was actually she was placing her lipstick order. So on the lipstick order she was very particular that she wants a French brand. So on the French brand lipstick abdinona she is able to go and search whatever the French brand, and she is choosing based on the not only the brand, even the cost also. So the global vendor now he has displayed the product, and if you see the product now you are not able to only see the product in a unidimensional na verum photo mari paakradhu illa. அவங்களே என்ன பண்றாங்கன்னா அமேசான்ல லைக் தே ஹேவ் a 360 டிகிரி. நீங்க ஒரு ஹெட் பேண்ட் ஒன்று வாங்குறீங்க அப்படின்னா, இல்ல ஏதாவது ஒரு ஸ்பீக்கர் வாங்குறீங்க அப்படின்னா, அந்த ஸ்பீக்கரை நீங்க 360 டிகிரில நீங்க பின்னாடி பார்க்கலாம். என்னென்ன USB கனெக்டிவிட்டி இருக்கு, C டைப்ல இருக்கு, நீங்க அப் டவுன் ரொட்டேட் பண்ணி எல்லாத்தையும் பார்த்துக்கலாம். So much dynamics been given in the e-commerce platform, and you do not know who is getting delivered. Are you aware of that? Who is producing, who is actually does the logistics யார் பார்க்குறாங்க? அங்க வந்து ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல இருந்து அந்த ஏர் கார்கோ, அந்த கண்ட்ரியோட ஏர் கார்கோக்கு எடுத்துட்டு வர அந்த லாஜிஸ்டிக்ஸ், அங்க இருந்து திரும்ப there is one air cargo is actually air lifting, or C ல வந்ததுன்னா C&FS உங்களுக்கு தெரியும். இந்த ஸோ சில கார்கோ கண்டெய்னர்ல வருது. ஏன்னா இப்போ கூட ரீசெண்டாக ஒன் ஆஃப் த ஃப்ரெண்ட் வந்து he was stating that this container whatever he has booked for the commodity in the China that has come to the Chennai port. So this is how the commerce is happening. No more you are going to buy at local level. நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி அந்த அக்கா சொன்னாங்கல்ல, நான் சொன்னேன்ல அவங்க கிட்ட பூ வாங்குறேன்னு. இப்போ நான் அவங்கள பேசிக்கா ஐம் சீயிங், அவங்க ஒன்றும் e-commerce இல்லை. ஆனால் e-commerce இல்லாதப்ப ஷீ இஸ் இன்வால்விங் இன் e-transaction. வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதை தான் சொல்ல வரேன். இப்போ e-transaction வாட் ஐ வில் டெல் யூ. ஸோ அவங்க கிட்ட நான் பூ வாங்குறேன். முன்னாடிலாம் என்ன பண்ணுவேன்னா ஐ யூஸ் டு டேக் மணி இன் மை பாக்கெட். ஸோ இப்போ பாக்கெட்டில் மணி எடுத்துகிட்டு போகிறப்ப இட் இஸ் ட்ரைங் டு எதர் ஐ ஹாவ் அன் இன்கன்வீனியன்ஸ் ஆர் ஐ ஹாவ் அ கன்வீனியன்ஸ், பிகாஸ் ஏடிஎம்ல போய் கார்டை போட்டு அதை எடுத்து இப்போ அதெல்லாம் ஏற கட்டிட்டோம். நம்ம எல்லாம் யாருக்கும் no one is going to ATM, all only paying through UPI or the other mode again, like any other mode, the e-commerce mode which we are paying. ஸோ அந்த அக்கா என்ன பண்ணாங்கன்னா முன்னாடி கையில் காசு வாங்குவாங்க. கையில் காசு இல்லை, என் கையில் சப்போஸ் காசு கம்மியாக இருந்ததுன்னா நாளைக்கு வாங்கிக்கிறப்பா அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. சரிங்க அக்கா நாளைக்கு வாங்கிக்கிறான்னு சொல்லி. இப்போ அவங்களோட காமர்ஸ் சைக்கிளில் she has started at 4:50. காலையில் 4:50 போய் கோயம்பேட்டில் அந்த ஹோல்சேலில் பூ வாங்கி, இல்லை பூ கடைக்கு போய் பூ வாங்கி, இல்லைன்னா எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல கோயம்பேட்டில் அந்த பூவை வாங்கிட்டு வந்து 4:30 மணிக்கு she has to 4 o'clock she has to get up. 4:30 by 5:30 she will complete her logistics. அங்கேருந்து ஒரு ஆட்டோ கிட்ட பிடிச்சி, இல்லைன்னா அவங்க வச்சிருக்க வண்டியில் எடுத்துகிட்டு வந்து அதை கட்டி அந்த பூவை வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை மாலையாக்கி, இல்லைன்னா அதை கோத்து அங்கே டிஸ்பிளே வச்சு, அந்த டிஸ்பிளேல அது ஸ்ட்ரீட் வெண்டர்ஸ் தான் அவங்க. இன்ஃபேக்ட் அவங்களும் காமர்ஸ் தான் பண்ணுறாங்க. ஸ்ட்ரீட் வெண்டர் இருக்காங்க. அந்த ஸ்ட்ரீட் வெண்டரில் அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு கடை வச்சாங்கன்னா அவங்களுக்கு அது காஸ்ட்டு. ஆனால் அவங்களுக்கு அந்த ஓவர் ஹெச் இருக்குல்ல, அவங்களோட காமர்ஸில் எமர்ஜிங் ட்ரெண்ட்ஸில் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நோ ஒன் இஸ் ட்ரைங் டு ஹாவ் அ ஓவர் ஹெச். ஏன்னா ஓவர் ஹெச் இல்லாதனால யாரும் கடை வச்சுக்கிறது இல்லை. தே ஹாவ் அ காமன் கிச்சன். ஸோ எல்லாமே டேக் அவே மாடல்லாம். ஏன்னா யாரும் ரெஸ்டாரண்ட்ஸில் உட்கார வச்சு உங்களுக்கு என்ன வேணும்னு கேட்கறது இல்லை. வாங்கிட்டு போயிட்டே இருங்க, எங்களுக்கும் ஒரே ஒரு ரூம் இருந்ததுன்னா போதும், சமைச்சிட்டு we will just like that manage. அண்ட் எங்களுக்கு ஒரு ஷெஃப் இருந்தால் போதும். கலெக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்மளுக்கு தெரியும், உங்களுக்கு Zomato and the other people, Uber, so Zomato, there are so many people. You place the order and Zomato will charge their service charges, and you can tip even the Zomato fellow who is getting delivered. So இந்த மாதிரி ஃபுட்டோட ப்ராடக்ட். ஆனால் டேரெக்டாக போய் சாப்பிட்டா அது ஃபுட்டோட காஸ்ட் வேற. ஆனால் இந்த சர்வீஸ் டெலிவரி இஸ் மேக்கிங் தி இ-காமர்ஸ் வெரி டைனமிக். ஓகே, ஸோ டைனமிக்ல இப்போ ரொம்ப சிம்பிளாக நான் இந்த இ-காமர்ஸ் ட்ரெண்டில் யாரெல்லாம் இப்போ இன்வால்வ் ஆகுன்னு சொல்கிறேன். இப்போ நான் முன்னாடி சொன்ன அக்காவே போனாங்க,
அக்காவே பூ வாங்கினாங்க, அக்கா பூ வாங்கிட்டு நேரா பூவை கட்டினாங்க, அக்காவே வித்தாங்க, அக்கா காசை வாங்கி கல்லால போட்டாங்க. இப்ப நான் இந்த பூவை ஆன்லைன்ல வாங்குறேன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்ப நவ் தட் அக்கா இஸ் கோயிங் டு பை எவ்ரிதிங், ஓகே, அண்ட் ஹீ இஸ் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் த கார்லண்ட். அந்த அக்காவே நான் இப்போ இ காமர்ஸா இருந்தா இதான் எமர்ஜிங் காமர்ஸ். எனி தேர் ஷுட் பி சம் கைண்ட் ஆஃப் பிசிக்கல் கமாடிட்டி. நோ மோர் இட் இஸ் அகெயின் டிஜிட்டல் காமர்ஸ் ஐம் டாக்கிங் அபவுட். இ காமர்ஸ் அப்படின்னா கமாடிட்டி வேணும் நம்மளுக்கு எல்லாத்துக்கும். கமாடிட்டியில இந்த சைக்கிளில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா different agents and different channels are happening, and that is all digitally integrated. இப்போ நம்ம அந்த பூவை எப்படி கைத்துல வந்து நம்ம மாலையா கட்டுறோம், அந்த மாதிரி நிறைய வெண்டார்ஸ் என்ன பண்றோம்னா நாம இந்த டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல உள்ள அங்கங்க பேக் பண்றோம். இப்போ நான் சொன்னேன் இல்லையா, யாரோ ஒருத்தர் ப்ரொடக்ஷன்ல someone is producing commodity, ப்ரொடியூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் அந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்ல அந்த ப்ரொடக்ஷன் யூனிட்டுக்கே என்ன பண்ணோம் அவரு, someone has to supply input. So raw material input, processed raw material input எல்லாத்தையும் கொடுக்கணும். So this is again logistics chainல இன்னைக்கு வந்து நிறைய MNCsல especially like automobile industries-லாம் you can see automobile industry like Nissan, Kia, இவங்கெல்லாம் வந்து டர்ன் அரவுண்ட் டைம்ல என்ன பண்றாங்கன்னா ப்ரொடக்ஷன் டைம் ரொம்ப மினிமலா வச்சிருக்காங்க. They don't store any of their production components கோடவுன்ல வச்சு ஸ்டோர் பண்றது இல்லை. நேரா அவங்களோட இன்புட் எந்த கண்ட்ரியில அவங்களோட வெண்டார் இருக்காங்களோ, அதாவது மெயின் வெண்டார், கார்பரேட் வெண்டார் யார் மெயின் வெண்டார் இருக்காங்களோ, கொரியால இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அப்படியே கண்டெய்னர்ல வரும். கண்டெய்னர்ல இருந்து அப்படியே அந்த C&Fல தூக்கி அந்த கண்டெய்னர்ல இருந்து தூக்கிட்டு போய் வெயிட்டிங் டைமே இருக்காது. தட்ஸ் கால்ட் டர்ன் அரவுண்ட் டைம். இ காமர்ஸ்ல வெயிட்டிங் டைம் இருந்ததுன்னா that will add cost to the cycle as such. ஸோ வெயிட்டிங் அரவுண்ட் டைம் இல்லாமல் டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் வச்சுக்காம ரொம்ப மினிமலாக வச்சுப்பாங்க. எவ்வளோ டேர்ன் அரவுண்ட் டைம் ரொம்ப மினிமலாக வைக்கிறாங்களோ இந்த இ காமர்ஸோட பெரிய அட்வான்டேஜ் அதுதான். டேர்ன் அரவுண்ட் டைம், யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வெயிட் இன் கியூ அண்ட் யூ டோன்ட் வாண்ட் டு வெயிட் ஃபார் சமன்ஸ் அகேன். இட் இஸ் ஆல் ஆட்டோமேட்டட். எல்லாமே ஆட்டோமேட்டட்னால கண்டெய்னர் வந்து இறங்கின உடனே அவங்களுக்கு இங்கே அவங்களோட போர்ட்டல்ல இன்புட் வந்துடும். இன்புட் வந்தோடனே ஆட்டோமேட்டிக்காக கிளியர் டாக்குமெண்ட்ஸ்லாம் கிளியர் இருந்தால் கிளியர் பண்ணிடுவாங்க. கிளியர் பண்ண உடனே எவ்வளோ டைம் வந்து ஷிப்ல இருந்து அதை லேடிங் அண்ட் அன்லோடிங், லோடிங் அண்ட் அன்லோடிங், ஸோ அதை லேடிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ அது அந்த அன்லேடிங் பண்ண உடனே இதில் ஏற்றி லாரியில் இப்போ வெண்டாரு, இப்போ ஷிப்பிங் ஒரு ஆள் அங்கே ஏற்றுனது, அங்கேருந்து ஒரு லாஜிஸ்டிக்ஸு ஷிப்பிங் ஏஜென்சி ஒருத்தன், ஷிப்பிங் ஏஜென்சிலேருந்து அன்லோட் பண்ணுற ஏஜென்சி ஒருத்தன், அன்லோட் பண்ணி அந்த அன்லோடிங்லேருந்து ஃபேக்ட்ரிக்கு லாஜிஸ்டிக்ஸை கொண்டுட்டு போகிற ஒரு வெண்டாரு. இந்த வெண்டார்ல இருந்து இப்போ இதுக்கு தான் இவே பில். திஸ் இஸ் கால்டு நவ் வி ஹேவ் அ கான்செப்ட் கால்டு இன்டைரக்ட் டாக்ஸேஷன்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இவே பில். எங்கேயாவது ஒரு இடத்துல இந்த இவே பில் இல்லைன்னா காமர்ஸ் பீப்புள் பிடிச்சிருவாங்க, அதாவது சேல்ஸ் டாக்ஸ் பீப்புள் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களால நம்ம STSCன்றோம், அவங்க பிடிச்சிருவாங்க. எல்லா கமாடிட்டியும் எடுத்துட்டு போறப்ப இது ரிக்வயர் இவே பில் அண்ட் யூ ஹேவ் டு ஜென்ரேட் இவே பில். என்ன கமாடிட்டி எடுத்துட்டு போனாலும், ரோட்ல எதை எடுத்துட்டு போனாலும் 50,000 எக்ஸீட் பண்றதுல அதை எடுத்துட்டு போறோம். ஸோ இந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போறப்ப அங்க அந்த கண்டெய்னர் will not wait. The container will unload பண்ணி உடனே ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள்ல அப்லோட் பண்ணுவாங்க. ப்ரொடக்ஷன் சைக்கிள் அப்லோட் பண்ண உடனே அவங்க அதை அசம்பிள் பண்ணி கியா கார் வெளியில வந்தோம். கியா கார் வெளியில வந்த உடனே நேரா அது ப்ரொடக்ஷன் லைன்ல வெளியில வந்த உடனே எங்கேயோ ஸ்டோர் பண்ண மாட்டாங்க. ஸ்டோர் பண்ணாம அப்படியே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா அந்த அந்த இவங்களுக்கு என்னது, யாரெல்லாம் வெஹிக்கிள் புக் பண்ணியிருக்காங்களோ அந்த வெஹிக்கிள் புக் பண்ண அந்த அவங்களோட அந்த ஏஜென்சிக்கு அனுப்பிச்சுடுவாங்க. தட்ஸ் அகெயின் மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி இருக்காங்களா, மார்க்கெட்டிங் கம்பெனி. அந்த மார்க்கெட்டிங் கம்பெனிக்கு someone has to, suppose as a customer when I go, someone has to provide not only the vehicle, for that even finance also. So financial service is coming. இப்போ இதெல்லாமே அப்போ ஃபினான்ஷியல் சர்வீஸ் வரப்போ either it will be an NBFC or a bank. பார்த்துக்கிட்டீங்கன்னா இவ்வளோ இருக்கு இ காமர்ஸ்ல. ஸோ இட் இஸ் நாட் ஜஸ்ட் லைக் தட் யூ பிளேஸ் யுவர் ஆர்டர். நீங்க உங்க காஸ்டியூம் ஏதாவது பிளேஸ் பண்றீங்கன்னா அதை ப்ரொடியூஸ் பண்றது ஒரு ஆள், அந்த லாஜிஸ்டிக் சர்வீஸ் ப்ரொவைட் பண்றது அங்கேருந்து தூக்கி அதை லிஃப்ட் பண்ணி உங்ககிட்ட டெலிவரி கொடுக்குற வரைக்கும், அதுக்கு பின்னாடி பேமெண்ட்ல நீங்க அந்த UPIல பே பண்றத பேங்க்ல இருந்து இன்னொருத்தருக்கு அந்த ப்ரொவைடருக்கு, சர்வீஸ் ப்ரொவைடருக்கு அண்ட் வெண்டாருக்கு நடுவில் உங்களுக்கு அந்த அக்ரிகேட்டர்ல இருந்து அந்த மேனுஃபேக்சரருக்கு. ஸோ இவ்வளோ சைக்கிளில் தி காமர்ஸ் சைக்கிள் இஸ் ஹேப்பனிங். ஸோ இட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். இ காமர்ஸ் ஹேஸ் லேயர்ட் சோ மெனி. முன்னாடிலாம் நான் சொன்ன மாதிரி அந்த அக்கா போய் பூ வாங்கினாங்க, அந்த அக்கா பூ வாங்கினதை
அவங்க கட்டினாங்க, அவங்க தூக்கிட்டு வந்தாங்க, அவங்க கட்டினாங்க, எனக்கு வித்தாங்க. ஸோ 2 பேர் தான். ஆனா இது இ-காமர்ஸ் வரப்ப ஐ வில் பிளேஸ் நாட் லெஸ் தென் 15 பீப்புள் இந்த சைக்கிள். இது நான் இ-காமர்ஸ் பண்ணேன்னா இதுல 15 பேரை உள்ள சேர்க்கிறேன். அந்த 15 பேருக்கும் காசு இருக்கு. 15 பேருக்கும். ஸோ அக்கா ஒரு முழம் 10 ரூபா வித்த அந்த பூவு இ-காமர்ஸ்ல வித்தேன்னா 30 ரூபாய்க்கு விற்பேன். ஸோ தெர் இஸ் அ சே இந்த தமிழ், கடுகு காப்பணும் சமக்கூலி காப்பணும்னு சொல்லுவாங்க. கடுகு காப்பணும்னா காஸ்ட் ஆஃப் commodity will be 10 rupees, but the logistics cost and the service cost that will be 3 times greater. So that is why e-commerce for a person who is providing service, it is very good. For a vendor, அது வந்து consumer இருந்தாங்கன்னா consumer has to exercise his choice on a fair manner, and as a consumer now I have to see what is my platform assets, which is again can maximize value for money. இது நான் ஒரு கன்சியூமரா பார்த்தா value for money, but at the same time I need to see the quality of the commodity. When I'm entrepreneur, as an entrepreneur into the e-commerce, now I have to see where am I? Am I a logistics? Am I a producer? Am I a vendor? Am I an aggregator? Am I a person who is going to market? Am I a consolidator? Am I a facilitator? What I'm again? Am I a financier? Am I இந்த கிரெடிட் சைக்கிள்ல என்ன எங்க இருக்கு என்னோட ரோல் அப்படின்றத இந்த இ-காமர்ஸ்ல ஒரு ஆண்டர்பிரனரா இருந்தா அந்த இடத்துல அந்த வெண்டரோட அந்த காம்பனண்ட் ஐடென்டிஃபை பண்றது தான் அவங்களோட வேலை. நாம மற்றபடி ஆர்டினரி ஸ்டூடெண்டா இருந்தாலும் ஒரு கன்சியூமரா இருப்போம். இதெல்லாம் வந்து தியரிட்டிக்கல் பர்பஸ்ல நீங்க பாக்குற மாதிரி இருந்ததுன்னா ரிசர்ச் பேப்பர்ல மேக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பர்செப்ஷன்ல இருந்து மைக்ரோ மேனேஜ்மெண்ட் பர்செப்ஷன்ல ஒரு செக்டாரும் எப்படி க்ரோ ஆகுது, இது டாக்ஸேஷன்ல பார்த்தாலும் சரி, பிசினஸ்ல பார்த்தாலும் சரி, காமர்ஸ்ல பார்த்தாலும் சரி, Excuse me, sir. Excuse me, sir. Sir, we are not able to hear you. Jaina. Thank you, sir, for your enlightening words. The best events aren't just memorable, they aren't just beautiful, they accomplish a goal. Now, I call upon Ashita Jain, Secretary of Management Administration, to deliver the vote of thanks. Good morning to one and all present here. On behalf of Department of Business Administration, I, R. Ashita Jain from 3rd BBA, take this privilege to deliver the vote of thanks. Firstly, I thank the Almighty God for His blessings. I thank our respected principal ma'am, Dr. M.K. Malati, for guiding and supporting us. Thank you, ma'am. I thank our Honorable Secretary, sir, and correspondent, Sir Dr. Gautam P. Ved, for motivating us. Thank you, sir. My special thanks to our today's chief guest, Sri V. Nandakumar, sir, IRS, Commissioner of Income Tax, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, for his valuable presence. I thank Head of Department, Dr. T. Visalashi, ma'am, and thank you, ma'am. I thank all the faculty coordinators of Department of Business Administration. My special thanks to all the audience for joining us and making this event a success. Eventually, once again, I thank you all. Thank you. Thank you, Ashita.
Thank you, everyone.